Thank you very much for joining us once again on one of our exciting but very important informative program. Today is a day which you may not have heard about it, but it is a day that is commemorated by a community. What is this community that we are going to talk about? Let me talk to someone who is well versed about this community, the trans that we are going to talk about. Ma'am, if you could start by introducing yourself and the organization that you represent. Okay, so my name is Gumisai Bonzo. I'm the director of an organization called Transmut Trust, which works with the transgender and intersex community in Zimbabwe. The transgender and intersex community in Zimbabwe is a community that is not very well known. Like, you know, in Zimbabwe, they end up, if you talk about the transgender and intersex, they'll just say you are talking about Ngochani, that umbrella term which is used in Zimbabwe. But being a trans-identifying person or an intersex person, it comes, there are scientific evidence which makes one to be like that. It's not by choice. So as Transmut, we registered in 2016 and we are an organization which is going out there, sensitizing the society, sensitizing even the policymakers and our traditional leaders that we have children who are transgender or intersex, or intersex who are born in Zimbabwe. It's not a Western thing. Yes. Yes. As you have said, ma'am, that you are sensitizing the community and policymakers and traditional leaders. I just want to start with the traditional leaders. How have you been received? Because as far as I know, this is a taboo to speak about transgender community. As you have said, okay, probably mune zita ramunoshedzwa naro remadonero rechishona because tiri kuza umbrella board nderekuti Ngochani. Okay, so I think maybe let me start by saying, for me, what pushed me to start an organization working with the transgender is after I have gone to Mutare, kunonzi kwashe Rukuru. Ndokwandakaenda ndikanoona one a trans woman ainzi Jamela. Jamela akakurira kumusha anombobvira auya kuHarare. And because of the stigma that she was facing there mu community, akapedzisira akubatwa nevakomana, you know, that corrective rape inoitwa kumamisha yekunzi iwo wakazvarwa uri mukomana uda kuzviita mukadzi wobva vakurepa. So akapedzisira neSTI. Okay. And then STI haana kukwanisa kuenda kunoita sei kunorapwa. And then vakomana vemumusha like painzi enda kumombe vainomaabuse. So in trying to run away from the abuse, akadona ndokubva arovera musoro, and chironda chemumusoro hachina kuita sei, hachina kupora. Besides that, akabva angopinda, you know, mu-depression. And patakazoendawo neprogram yataita neZNNP plus neConnect yekuita counseling, ndakazongoudzwawo nema-social workers emumusha vanonzi ma-village workers aya kuti mataurira muri kuita, I think there's someone wamunokwanisa kuita sei kubatsira. Patakaenda tinomona Jamila akangorara, you know, akubuditsa that pass because the STI yanga isiri kurapa. Okay. So mukutaura naye, I then talked to her and nekumuonesa kuti no zvauri kutori nevamwe vakaita sewe, vakazvarwa vakaita sewe. So I think that was the first time Jamila smiled. That was the first time, and it really, really touched me. Pandakadzoka, I was like, ndakaenda ku National AIDS Council, ndikanobvunza kuti pane munoziva here kuti muno muZimbabwe tine matransgender, tine vanhu vakadai. Ndaenda kwandandiri uko ndanoona someone who is like this, and I think that community needs help. And then ndakabva ndazongoendawo kuIndia without doing anything. Ndadzoka ndiri kuIndia ikoko, in fact ndakasvikonoshanda futi ne the trans community. And then pandakadzoka ipapo ndo pandakati no, I have to do something about it. And we started as a small group. Vamwe vacho vakaenda ku UK now, but the other group is here. Ndo vamwe vacho vari panapa the celebrating Trans Day of Visibility, because kwatakabva uko kwakaoma. So yeah, and then in 2016 that's when we registered. But at the moment we are also working with Chief Gandanzara,
vari kwaRusape kwaGandanzara uko tinotosvikira pamba pavo tinovati Changamire, tinotosvikira pamba paChangamire. Ndo vanototi tizvoni vanhu vamuri kutaura nezvavavo pamusha panhingi pane mwana akadaro, but isusu kunoku hatitaure zvokuti transgender, transmen, transwoman. Kunoku tinovati jenga vakadzi kana kuti jenga varume. Ndo matems avanoshandisa kuti mwana wepanhingi jenga vakadzi because akazvarwa ari mukomana but anoda kuita sei semukadzi. Saka ndo matems avanoshandisa ivayo. So iko zvinezvi titori ne a very large community the trans and intersex kwaRusape. Last week because ndagarisa ndisati ndaendako, ndakapedzisira kuendako last week vakatondisendera vachiti zvoni maibhonzo kune mumwe mwana wenyu kunoku who identify as a trans but ari disabled. So mama wacho she is facing a lot of challenges. Izvo zvekuti zvoni unopedzisira kunzi uroi, mwana aita futi chirema, mwana haasi kunzwisisika kuti here mukomana kana kuti musikana. So there is a lot which comes into that and they really need sensitization. But I'm also happy kuti patinoenda kwaGandanzara the chief wacho vakutodaidza maheadman because they are about 12 here vari under chief Gandanzara. Saka vanototi patinoenda paipai vanotodaidza vamwe kuti haimunzwe nokuti ndoda kuti mudzidze, so that mukadzokera kumaarea kwenyu uko kwamuri maheadman nemasabhuku munotoziva kuti mwana wepamba nhingi ndo zvaari, hamuchavadzinga mumusha. Kumamisha uko unodzingwa ukazvara mwana asinganzwisisi kuti ndimuri kutadzisa mvura kunaya, ndimuri kutadzisa kuti chibage chedu chiibve. Saka we are trying to go in the ningidini kumarural areas, especially kumarural areas, tichivasensitize kuti no mukaona mwana akadai zvinoreva zvekuti munomugamuchira so, munoshandawo naye so, munomuencourage so. Kubwera we have a community as well. After we sensitized the parliamentarians, we sensitized about 75 parliamentarians through the help of National AIDS Council. Senator angari kubwera, unfortunately she passed away ne-COVID vese nemurume wacho. So vakadzokera after the sensitization program, ndokubva vaenda futi, ndokubva vanounganidza futi community yema-children who were born as intersex. We now have about 15, but patakatanga there were only 5. Vachiona manje kuti vana vedu vanogona kubatsirwa because vamwe vacho vanenge vakatoviga vana mudzimba, vanenge vakaviga vana. So iko zvinezvi vakutobuda ana mbuya veva nevana vavakasiyirwa, vakutobuda nevazukuru vavo kuti muzukuru wangu ari kunyanya kuita problem yekuti kunobuda netsvina ndokunobuda neweti. Ichi chainacho chechirume ichi hachite sei, hachina bura, hachishandi. Saka anoda help yemapowder, anoda help yemakrimu kuti asaite maronda. So those are some of the things zvatinokwanisa kuvabatsira nazvo. We also have in Bindura, we've also reached out in Bindura. Takangofonerwa kunzi uyai muone kune vana ma-intersex ariko vari kuda futi help yemapowder necream. Hanzi kumaruwa kana kuti kumaruzevha vatorikowo vane zita ravari kushedzwa naro rekuti jenga vakadzi kana kuti jenga varume. Nyaya yatiri kutaura nezvayo ndeye transgender community. Tina maibhonzo vachitidzidzisa kuti chii chinombonzi jenga vakadzi, chii chinombonzi jenga varume, transgender munhu akaita sei. Kana mine maquestions nguva ndiyoyi munongoisa pacomment section. Maibhonzo kana kuti members from the community vanoresponda kumaquestions iwayo. Chinangwa ndechekuti iwe neni tidzidze kuti community yakamira sei. Maibhonzo mataura machiefs amuri kushanda nawo, pandira kuti nzwa first approach yamakaita kuti vazonyatsonzwisisa. I know kuti vanogona kunge vakanga vasinawo information, but makazogara nawo pasi makaita sei ndoda kunzwa ka reception kachi kako unozwa kekutanga so nemasvikiro amakaita muchiti akomanaka regai tinoparura nyaya yedu kuna mambo. Maibhonzo munhu anotaurisa. Okay, so inini I'm a person living with HIV for the past 21 years. Ndinozikanwa, I'm someone ari openly living with HIV. So kuti tizosvika kwaGandanzara takatanga kuenda neprogram yedu yatainobatsira mapeople living with HIV. But tagara pasi na Changamire ndakabva ndavataura ndikati munomboziva kuti chii
besides being someone ari HIV positive, I also have another community andinoshanda nayo ndokubva tachitanga kutsanangurirana. Titori mumba mavo takasvika tikaurayirwa mbudzi, tiri kutodya zvedu mbudzi, ndopataitsanangura, and then ndobva watoti I know kuti the stigma nediscrimination inofeswa nevanhu vari HIV positive is the same stigma inofeswa nevanhu ava, nokuti havatonzwisisika, and I'm willing to help. Vane mwana wani wava anga ari padhuze nepamusha pavo, ndiye wakati mirai ndikudaidzirei muone kuti ndiye here mwana wamuri kutaura. Ndobva vaenda, ndobva watuma mapurisa avo aya, ndobva anomudaidza, and zveshobva ndatoti zveshuwa ndiyechi. Akatosvika akatoti mhoresa kuti makadi henyu mama chichi, ndobva takutotanga kutaura paya, and then ndobva vazonditi mudzoke. So patakadzokera ndo pavakanga vatoidentifya a trans man anga ne 52 years, angatone 52 years. And then vatotanga utsanangura ichocho chaitsanangura kuti ndakakura ndichibhuliwa nchiita sebhatiko zvino izvi ndinofamba kubva panapa kunobuda uku ndinotouya kuzomwa doro kunoku ndokrosa rwizi ndichidzokera kumusha kwangu. Ane akugona kuzvidefenda from vanhu vanomaabuse, chero even pabhawa paanomwa doro anotozikanwa kuti ichi chibaba ichi hamuite sei, hamuchidene. So ivavo manje vanhu ndo vakazopedzisira vakuti mucommunity manje kwagandanzara vakutoenda vanozivana. You'll be very much surprised kuti vanotozivana kuti mwana ari pakati anenge nini, mwana ari pakati anenge nini. By the time yatakazoenda kechi3 ndo patakasvika pamba pachifi pakatozara vanhu. Vachitoti isusu tine machallenges ekuti kumakliniki uko kwatiri kuenda havasi kutinzwisisa. Ndikaenda as a trans woman neappearance yangu yandava yekuti ndamukadzi, ndikaenda ndichiti ndane STI, vanongotarisa pavagina, vachatarisa kumoko kwekuti ndokunenge kuine STI yacho. Saka tinopedzisira taungoti ndiri kunzwa musoro kuti ndingopiwa mapiritsi. So ndo zvakazoita futi kuti titange kusensitiza mahealth care providers kuti kune bato, kune community yevanhu vanonzi matransgender nemaintersex vari kufesawo machallenges, vari kutya kutoya kuzvipatara kuti varapwe. So mahealth care providers ari kuzvitambira, and ndoda kutenda kuti as the transgender takazokwanisa kuwana grant under Global Fund rekuti takushanda neMinistry of Health, takushanda neNational AIDS Council. Saka ndo entry point yedu yoyo yekuti the transgender yakuzikanwa. Yakuzikanwa. Maibonzo vakawanda mambopataura mangopati hamuna kuzinyatsopinda nezvazvo. Vakawanda vabereki vanogona kuti mwana wangu aroiwa, handingazvare mwana angaiti toti ane identity crisis, mukomana here kana kuti murume here, ndaroiwa. Vamwe vanogona kutofamba kana kuenda kumapostori kuti naiko dhimoni riri pamwana wangu apa zvakaita. Ndoda kuti mutsanangure kuti mwana kana anozvarwa akadaro here kana kuti zvinhu zvaanozotanga akura here. Vamwe tonzwa kuti hanzi izvi zvine mari stereki hanzi vanozviita kuti vaite vabhadharo. Saka ndoda kuti mutiudze papapo kuti ipapapo zvakamira sei. Okay, so ndombotanga nema-intersex. Kana ukazvarwa uri muintersex unenge uine nhengo mbiri, dzechikadzi nedzechirume. It's not by choice. Tindori nevamwe vabereki vekuti vanotofesa a lot of gender based violence. Amai vari kunzi nababa ini kumusha kwangu anombobvira ndazvara mwana akaita so. Amai vari kuti chero neniwo ndiye mwana wangu wekutanga kana ndiye mwana wangu wechipiri ndinewe pano, but nenyaya yekuti baba havana that knowledge, vanenge vachingoti hameno kuroiwe kumba kwenyu, handiti kana kutongoti mumusha muno matiwirirani semhuri, saka pana atoroya mukadzi wangu aine nhumbu kuti azvare mwana akadai. Tine imwe kesi yatakaenda kunoatenda kugwanda mai vakazvara mwana akadaro, and then ndobva vamusiyira mbuya, ndobva vatotiza bva vaenda kuSouth Africa, and then vatazofonerwawo nevanhu vanoziva kuti Transmut inoshanda nemaintersex kuti uyai mumboona ambuya ava vanga vakuenda kunosiya mwana pachildren's home, vakuti ina ndichakwanisa kuita sei kuchengeta mwana nenyaya yenhau yandandichitaura yekuti anga ine problem yemaronda, vanga vasingakwanise kutenga mushonga, vasingakwanise kumuchengeta mwana. Saka community inototaura kana ukazvara mwana akadaro unotonzi hai uyu pane uroyiwe. Makuseni
makuseni just today I'll share with you the audio. Ndine someone akandifonera ari kwaGutu achiti ndine mwe mwana wenyu kuno kumaibhonzo anoidentifya as a trans. Ari kuti ndanzwa nekuendeswa nevabereki vangu kunochekwa nyora, and pamwe pacho vakamuti pavakaenda naye kunochekwa nyora akanzi chironda chisati chapora chekuti nhengo yako iite simba, because havasi kunzwisisa, unobva wanorara nemukadzi, ndokuti ubva waramba uchida kunzwa kuita sei kurara nevakadzi. Saka by doing that akabva aita sei, akabva aita infection. So iko zvinezvi kuchipatara hanzi handisi kukwanisa kuenda kuchipatara kuti ndinovatsanangurira kuti chironda ichi chakabva kupi, because ndinenge ndakutanga futi kubvunzwa zvimwe zvokuti I think by next week tikutoenda futi kwaGutu kuti tinotry kuenda naye kuchipatara, and then tonoexplaina kumanesi kuti ndo zviripo. So yeah, zvinoitika izvozvo, zvinoitika kuti mumuri chaimo vamwe vana unotosiyiwa, vamwe vachienda kuchechi iwe unotosiyiwa kunzi hatingaendi nekuchechi unonotinyadzisa, kana kuti kumafunction chaiko unotonzi tikaenda newe unonorara pai, tikakurarisa nevasikana unopedzisira wakurepa vana vasikana because iwewe toziva kuti wakazvarwa uri mukomana. So those are some of the challenges dzinowanika muningireni within the community. Handi kuma policy makers toziva kuti kuparliament ndo kwavanenge vachisumudzira kana kuti vataure zvizhinji pamusoro penyaya yetransgender community, but all the same vanhu vachibva kumacommunities akasiyana-siyana, and mafungiro evanhu ivavo akasiyana-siyana. Vamwe vana acceptance, vamwe vanoti izvi kwandakabva ininika hakuna izvi. Mukushanda navo kwamunoita imimi, machallenges amunosangana navo kuti vazozivawo pakuzonzwisisa nekuzviunderstanda kuti vazopusha marights enyu kuparliament zvakamira sei? Patakaita sensitization nethe 75 parliamentarians vandataura vaivai, takavasanganisa nethe community. So hatina kumbotanga taintrodusa kuti uyu ndiningi uyu ndiningi, saka ivo vega ndo vaitoti yesi sisi ningi, yesi bhudhi ningi, and then after 2 days ndokubva tazochiti vaive vama muchiti sisi ningi ndo vanhu vatiri kutaura nezvavo, vototi munonyepa imi, and then tobva tatosimudza one of the trans men, one of the trans woman kuti you can now introduce yourself. Vototi ko zvaine ndebvu, kwaiwo zvoine mazamu ndeshuwa irai, vototi kana muchikwanisa wemubate muone kuti hazvisi zvekuisira. Ndokubva I still remember one parliamentarian akazopedzera ati inini hangu ndabvuma saThomas ndaona, because kumwe kwese uku tinenge tichingoudzwa kunzi chichi ende kutaura chokwadi. Akatozoti mumhuri medu muzukuru wangu akaita sarika zvawakaita iwewe, ndobva vachitanga kuita sei kubuda. So for me, for the policy makers, hazvisisiri zviya zvekudhara zvokuti vaingohipa everyone under gays and lesbians. Vakutonzwisisa kuti kune ma-intersex, kune ma-transgender, and I'm so happy kuti vakativhurira door, vakativhurira mukana. We had an incident here, one of our members, a trans woman, akatorerwa passport pa-airport. Ndobva vanhu vatoti you are impersonating, handimoziva mutemo yemuZimbabwe, you are impersonating. Akarambidzwa kupfuura, and then passport yake yakatorwa ikadzoserwa kwaregistrar general, and we had to go kwaregistrar general. Ndokubva tanosvikotsanangura, takatogara pasi tikatsanangura kuti ndo zviripo. Kusvika vazotidzosera passport the following day, vakati achienda kunokwira kana uchikwanisa kuramba uchita sei uchiproceda nenhingirini yako. But from that incident takatozoita workshop yatakasensitiza about 5 districts, ana Chitungwiza, ana Bhindura, Mutare, I don't know, mamwe 2 akauya from the registrar's office. And from that sensitization, we have one of our members akazonzi kana passport yako yapera unouya tokutora picture zvawave iko zvino, ndo picture yatiri kuisa papassport pako. And it's only 2 weeks akatonotora passport yake ine picture yake yaari iko zvino. Of course havasati vakwanisa, mutema isati yakwanisa kuti uchinjwe kunzi wakamboitwa male pamabirth ako wozoitwa female passport, but it's a process yavakaita willing to take up. Yekuti no, we have seen kuti kune vanhu vakadai, and I'm very happy kuti paakaenda chinotora passport vaitomubvunza kuti
kuti zvatikukubvunza hatisi kukukanganisa here, vakunzwisisa manje. And if resources permit, we really want to go nationwide tichinosensitize mamwe maoffices aregistrar general atisina kukwanisa, even neve-immigration, kuti munogona kuona munhu akadai so achibuda paairport. Remember incident yakaitika paikasa because vanhu vanga vasina information. So isusu we believe kuti if we give people information then vanhu vanonzwisisa. Kune imwe nzvimbo yatinoziva kuti kana uine matambudziko ndokwaunotoenda, ndokwokuturira. You also go to praise and worship kuchurch. How has your community been received within the church? Because kuti kuchechi kazhinji ndo zvakare kune madhimoni, and ndo nzvimbo isingadi kuonekwa zvimwe zvatiri kutaura nizvazvo izvi. So how has been your community received? How has they been treated? Takatarisa nyaya yekunzi une dhimoni. Iyoyo inotinetse hanzvadza ndiri kunyepa. Kuchechi unotopedzera watonzi as much as you are good at singing, unopedzera kutonzi handifungi kuti urambe uchikontinya uri mupraise and worship zvinoita. I think chingoita hako an ordinary person. Chero even pakuasha chaiko unopedzera wakungonzi vanenge vaya vabuda pachena. And then tine vamwe mamembers edu anongoti ini kana ndichienda kuchechi anosacrifice kupfeka trousers neshet just kuti angoenda kuchechi anoita sei anonamata, because community yedu kana paine vanhu vanoda kunamata is the community. Vanoda Mwari ende vanoziva Mwari ende vanototaura kuti zvandirizva ndiMwari. Ende saka ndofanirwa kungomurumbidza nezvandiri izvozvizvi. Handifanirwa kumushora kuti nai Mwari makazondiitai kuti ndizvarwe ndakadai, because ane chinangu neupenyu hwangu. Dai anga asingandidi angadai akandiuraya. Saka kana paine vanhu vanonamata hanzvadzika is the community andiri kunyepa. Ende mukavaona vachiimba vari kumberi kwekweka ari kuimba nemwoyo wese. Noti zvimwe zvinoita zvefake, pane vamwe vanoita zvefake, but ukaona ndine mwana wangu iko zvine zvokuti ari kuAFM, mukamunzwa achiimba apo kana nemi munobuditsa musodzi. Anoti kana asvika pakuimba hanzi it's between me and God. Zvimwe zvinofunga vanhu vese izvika haana kana basa nazvo, ende zveshuwa mukamunzwa achiimba. Izvozvi zvakanga ambodzingwa kuAFM vakamudaidza. Akadzokera because vakati we can't do without you. I just want you to speak to the parents. There might be a parent who is watching right now. Vane mwana vari kuti vakatarisa kuti zvino mwana wangu mukomana kuti musikana. Zvino nai Mwari, the parent is going through a lot. Nezvaari kuona chiita mwana wake, but mwana wake kwaari mwana it's normal, atorarama life yake iri normal. But as a parent, kuti parent even kana mwana akaita kana dofo kuchikoro, you get so worried. But look, now we are talking about a parent who is seeing a transgender, a child. Mwana acho kuti mwana wangu sekutaura kwamaita ijenga varume here ijenga vakadzi, mwana wangu trans woman or trans man. What is the message that you can give to those parents so that after this program they are well informed? The next thing that they can do is pick up a call and call you and say, I have your member here at home. Ndinogara ndichitaurira maparents andakakansela vane vana who were born as transgender and intersex, kuti ndikazvara mwana chirema, inini ndazvara mwana chirema pamba pangu, inini semubereki ndikamudiscriminata kana kuti ndikamubata zvisirizvo, neighbor yangu inomubata sei? Inotedzera zvandiri kuita nditi kana mai vacho vasingagone kugara nemwana wachirema, ini ndini ndingazomugona. Same ukazvara mwana mutransgender muintersex, ukasanzwisisa kuti mwana wangu ndo zvaari, because as a transgender zvinotangira pamwe kuma 4 years uko utoona kuti mwana wangu ari kuita sei, ari kuchinja. It's not kuti maparents havazizi kuti mwana wangu is different, vanozviziva, but it's how the community look at it. Kuti saka amai vepa next door vanozoti kudii, amai veapa vanozoti kudii, and then iwobva watotanga kuita sei, kutoita drawback, but vanenge vachizviziva. I still remember vamwe mama vane one of our members vanga vakatomudzinga pamba, and then bva ndati inini zvokuti ndikuise kusafe house kana kukuti tikutsvagire kwekuenda hazviite, ndoda kutaura namama wako. And then ndobva amboti ndifunga kuti vanoita sei, vanobvuma. Ndikati no, as a parent, inini I'm also a parent, and also as someone akamboita go through stigma and discrimination because of my HIV status, I know how to approach mama. Ndokubva ndaenda bva ndantaura nawo, makadi yenyu mama ndinonzi maibhonzo, kazhinji ndinozvintrodusa kuti ndiri samwana anorarama neutachiwana.
I'm very open about it. Munoziva mukurarama kwedu takadai I understand kuti mune mwana anonzi Nengi. Wobva wati vane musikanzwa zvokuti ndobva ndati ndandisingada kutaura nezvemusikanzwa, ndandoda kutaura nezvenyaya yekuti munonzwisisa here kuti mwana wenyu makamuzvara akadai ari different from hanzvadzi yake, ari different from munin'ina wake. Unotombotukwa muda kuti chikwe imimi ndimi maorganization anopromota chingochani. Ndoti aiwa, hatisi kutaura nezvekuti ngochani, tikutaura necondition ine mwana wenyu, kuti munonzwisisa here kuti mwana wenyu mutransgender kana kuti muintersex. Ndikuda kunzwa kwamuri. Ndidi kutaura nezvazvo izvozvo chichi. Ndobva ndati akana musiri kukwanisa, I understand kuti this is a very sensitive ngrini topic. Ndinokwanisa kuzokuona here. Vamwe vanotomboramba kuti handidi kuonai pamba pangu, handidi, ndimuri kufurira mwana wangu chichi. Ndobva ndati it's okay, but ndandangofunga kuti semadzimai tiuye tingoonesana. I know zvinonetsa kugamuchira, asi semadzimai. So sometimes I use that kuti ndikwanise kuapproacha maparents, and then pavanozondiona vakatarisawo musoro wangu wachena uyobva wati So I think so far I've approached about 4 ana mai vekuti iko zvinezvi mumwe wacho mwana anga atiza kuenda kuSouth Africa. Iko zvinezvi vanotokwira bhazi kuteera mwana kuSouth kuti ndoda kusiya ndakusukira, ndoda kusiya ndaita sei, uri kudya here chichi. Vakuda mwana wavo zvisingaite, ende vanomudhifenda. Vakanzwa munhu achitaura vanodhifenda mwana wavo. Mwana ndini ndakamuzvara, ndo zvaari. Kana paine chamuda kunzwisisa pamusoro pemwana wangu bvunzaini. Asi mukadzimara mangotaura zvakaipa pamusoro pemwana wangu, neniwo matoita sei, matondi offender. So ndo relationship yatinoda kuti maparents aite sei, aite kuti unogona kunge usingazvigamuchire. Vamwe vanonditi zvoni, imi maibhonzo mukanzwa kuti mwana wenyu ndo zvaari, munonzwa sei? Ndomubvunzo wandinowanzobvunzwa nevanhu ivavo. Ndobva ndavataura kuti aiwa, inini wangu mwana chero akanditi zvoni mama nhasi ndoda kuita mufundisi, ini mwana wangu akatombondoda kuita mufundisi, inini ndichida vasukuru, asi ndakanga ndaita sei, ndazvigamuchira. Atozoti gare ndopakati ndaida kuona kuti maibhonzo munoita sei, handiti muri kunzwa. Saka because ndakanga ndazvigamuchira nditi, akazopedzera ati mama no, ndichakuunzira ichi muroora. But at the same time muroora ari kuuya handiti, iwe ukanzi nemwana wako mama inini ndoda kuroora, asi handisi kuda kuroora zvinezvandiri, I don't feel comfortable. Nokuti ko zvinezvi tine macases evana vari kumanikidzwa kuroora. So because vada kufadza community, anopedzera aenda kunoroora musikana, and then aroora musikana wayo obva oyogara obva afona, maibhonzo makaunzwa here kuti ndakachata. Ndoti but zvona zvinondimirira musha, ndafunga kuzviuraya. Handiti muri kuona, nenyaya yekuti anga achida kufadza vabereko, otozodzokera manje kuna vabereko kuti ndo zviripo todi. Pakaoma. Ngatibva taenda kunyaya yacho yekuroora iyi. Ivo matransgender tomboti tobvisawo zvedu imwe community. Ivo pachavo transwoman and transgender, vanhu here vanotita imba yavo, do they get married? Tine mafamilies ematrans kuVic Falls, tine mafamilies ematrans ari kugara ese muHarare, but vanoita come to an agreement. And you know muZimbabwe you can't go and marry if you are a trans identifying person, but those people they are very happy. Kana paine even the straight people kana vachitoda kunzwawo advice yekuti mumba munogarwa sei, toto encourage kuti endai munopiwa advice the community we have couples, we have families, we have happy families. I tell you, we have happy families. Vatori nevana vavo, vatori nevana vanotogara nemhuri yavo. We have them. If you want, we can introduce you to them. They are there kuVic Falls, kwaMutare, muno muHarare. They are there. They are very much happy. Yeah. But it's only kuti it's a union yekuti you come to an agreement. And you sometimes munenge muchishanda mese, munotenga property yenyu mese. So for one to protect kuzviprotecta kana mumwe wako afa, you just come to an agreement, you write it down kuti isusu tachigara tese, we are partners, takatenga zvinhu zvenyu tese, in case ndafa partner yangu inoita sei, inotora zvinhu zvangu. Handi paTransmut Trust, mamwe activities amuri kuita ndeapi necommunity yenyu? Okay, so under Global Fund grant,
tatiri kuita masensitization, and also we have peer educators vanorefer the trans community kuma health care centers kuti vanotestwa early testing of HIV treatment of STI. And then we also have another grant really under PSH where we are also sensitizing the health care providers. And we also have peer educators who vanorefer the community kuti endai futi munosika health services. And we work with SESHA yatinoti tinorefer members edu kuti vanopuwa futi treatment, and also sensitizing the health care providers at large, like kuma hospital we work with Wilkins, nema SESHA clinics, and also nema New Start Center. So we have clinicians nema nurses ariko who are now trained on how to work or treat ma key populations. Pane munhu anogona ngachiona a program right now who is also going through a lot, haatozive kuti inini zvinondienda kupi, anongofungidza kuti mucommunity mangu ndini ndega, kana kuti anombozvinzwa paindaneti kuti kunotone vamwe variko. Angazive sei kuti ave get in touch nemi, uye kumwe kwaangawane information inomudzidzisa kuti no, zvawakazvarwa uri izvozvo izvo ndo zvauri, kana uchidawo another help you can get in touch with us apa. Okay, so for Transmut we have our website transmutzw.org. Mukaenda pa website pedu you get to know a lot. We also have a Facebook page at Zim Trans Community. They can also go there and see what we do. And we also have a WhatsApp group yatino shandisa. Like what you are saying, this person ariku gutu atifonera nhasi akatonzwa one of our members vari kumasvingo kuti there is an organization inonzi Transmut inoshanda nevanhu vakadai ndo pakazoita reach out to us. So iko zvinezvi Transmut is well known through ma structures eZNNP plus our national body people living with HIV, and also nema DAC through NAC. We also work with them. Saka vakazhinji vakangonzwa chete kuti kune mutrans vanongomusenda kwatiri. And we also have SESHA, PSH, New Start Centers, vakangoona munhu anoidentify as a trans vanotongomurifera kumaoffices kwedu because they have our details. Yes. Are you free to give us your number or the number that you use so that parents, community leaders or your members out there, they can also get in touch with you? Kuti isusu community kwedu kwakamira, so ini semubereki ndachida kuti ndidzidze zvakawanda kana ndoda kuti mwana wangu mumpewo counseling aende adzidze zvakawanda pamusoro pe-trans community. Okay, so for me I'm very very free. Vanhu vanogara vachinibvunza kuti maibvunza muchike kurohwa nemapurisa here, hapana chinorovesa. So ini ndinonzi Gumisai Bonzo, ndini director we-Transmut Trust. Number yangu it's 0772 753387 0772 753387. Chandoda kungotaurira vabereki ndechekuti kuve nemwana who identify as a transgender or intersex haisi mhosva muZimbabwe, haisi mhosva zvachose. And we try as much as possible to sensitize even the transgender and intersex community kuti mukavhiringwa nemupurisa kazhinji ndovanzwa vati ndifonerei. Chero even vakasungwa vakaenda paHarare Central apo ndinotoenda ndonoti nhai mukwasha kwomwana wangu mamusungirei, nonzi tamuona aine chakati, ndobva ndati kwanditi chinhu chake here chekufamba nacho, mukasungire munhu izvozvo. Ndafunga kuti hameno kuti aba here kana kuti aita sei, ndotova-sensitizer ipapo. Like lockdown vakambosungwa vaiti vakakuti tone tsamba yekufambisa, tone ID yako, wobva waburitsa, wobva wakutarisa kati kuti iwe ndiwani iwe, wotonzi chimbopakapo. Vakutotanga kukubvunza zvakawanda, aiwa I'm going through transitioning ndiri muno muZimbabwe, but ndo zvandiri, I can't stop the changes that are happening pabody yangu. But because havatonzwisisa, remember roadblock mabine masoja nemapurisa vanenge vasingatonzwisisa, because I think the mistake yatatichiita ndeyekusensitize
inonzi victim friendly unit, that section chete, but kunana traffic uko chichiita tisingaende, but ndo vanhu vanosangana navo pavanofamba. So I think if resources permit, we are also going to sensitize even mapurisa etraffic about the existence of the transgender, because vazhinji vane mota dzavo vanenge vachidrive, but vanzwa nekumiswa murodhi umo vachingobvunzwa kuti iwe ndiwani, buda mumota. Tozoti ana amai bhonzo tinogona that the whole day tichitaura nyaya yetrans community, but we know kuti nhasi izuva ravo vari kusangana nemamembers avo vachiita sensitization, vachifara vachipemberera zuva ravo kuti no, Mwari vakatisika sezvatiri. Your last words to the people that are watching right now from various social media platforms. Okay, so my message to the whole of Zimbabwe and the people who are watching is kuzvara mwana who identify as an intersex. Handiti hachisi kuti wazvara mwana anonzi kazhinji vanhu vanowanzoti this is satanism. There is scientific evidence about that. Ekuti mahormones ake akarerekera kuchikadzi, mahormones ake akarerekera kuchirume, but mamuzvara ari mubhodhi yemukadzi, mamuzvara ari mubhodhi yechirume. Saka munoda information. Ndinoziva kuti vanhu vakawanda vanopedzera kubvunza, naye mwana wangu akati zvakazvanza, uyu Ngochani, ingozi chaiyo yameno zvirimo musha menyu. But try to go back kuchipatara chaiko kwakazvarira mwana chaiko unobvunzwa kuti imi mwana wangu ndakamuzvarira pano, but tasaimuoni zvaari paipa makandipa kadhi makanyora mwana wangu kuti male, but chionai zvaari. Ivo vekuchipatara, because we are also sensitizing manesi nemadhokta, vanopedzera vakukudza kuti aiwa mwana wenyu akadai, and then takutobatsirana. Zvekuti Ngochani, it's an umbrella term inotaurwa muZimbabwe kunzi Ngochani, but it's not everyone who is Ngochani, and I don't know kuti that name inomborevei. Inini ndongoziva kuti kune someone who is born a gay, someone who is born a lesbian, someone who is born a transgender, someone who is born an intersex, but haisi mhosva. It's not by choice. Of course, hatirambi kuti pane vamwe vanozvitira mari sarika zvamambotaura zviya, but they are genuine people, like the community that you are seeing here today. These are genuine people, vana vekuti vanotoshaya. I think there's a high rise of suicidal cases. Yekuti vanotoshaya kuti inini ndakamboita sei, apa imimi muri kuvashungurudzawo nekuvabvunza kuti chakati, avanopedzera vangoti it's better ndizviuraye, and zveshuwa vanozviuraya because havasi kutozvinzwisisawo. Saka chikumbiro chedu ku society, kune vanhu vemuZimbabwe, ngatibatsirei vana vedu kuti vanzwisise zvavari. Hausi musikanzwa, and it's not by choice, but chinhu chekuti naivo vanenge vachitonetseka kuti ndorarama sei ndakaita so. Zvinorwadza kuti iwewe wakazvarwa uri musikana, uri kuenda kumaperiods, but mwiri wako wachinja kuita wechirume. They go through a lot. 3 days idzodzo dzaanenge achienda kuperiod abude mumba. I have people vakuti ndinotopedzera ndatoenda ndonoti nhaiwe chitombouya ndimbogara newe for the 3 days idzodzo ndichingokudzidzisa kuti todai. Iko zvinezvi patinoenda kuSouth Africa, we try to bring zvimwewo zvatinokumbira kune shamwari dzedu dziri kuSouth, like mabinders anoshandiswa nematransmen, kuti kana akapfekawo sheti yake, chest yake inoita seiwo inoitawo, and then zvimadhidho zvezvokuti kana akapfekawo trousi rinonyatsoshepawo zvakanaka, just trying kuti valivewo a normal life just like everyone else. There you heard it from the director of Transmut Trust Zimbabwe, vachititsanangurira nenyaya yetrans community. At SlyMedia, we are not going to aid or edit anything from this information, but if you think this is not it, this is the platform. My Bonzo is prepared to have one-on-one sensitization time where you can also be educated about the transgender community. And we promise you, if you have got lots of questions, this is one of the first programs that we are going to give you. My Bonzo will come and give you answers to those questions. On behalf of SlyMedia crew, my name is Robert Afmane. For now, bye-bye.